Today, I will give some brief description of bones. What is the definition of bone? Bone is a connective tissue. More specifically, bone is a specialized connective tissue. Bone is a specialized connective tissue. It is always changing. It is not a static component, it is always changing. And it consists of cells and intercellular substance. That intercellular substance is impregnated with calcium, phosphate, etc. and also blood vessels. So, bone actually is rich in blood supply. It is richly supplied by blood and always changing, right? Now, this bone has been classified in different way according to position. According to position, there are two types of bones. One is axial skeleton and one is appendicular skeleton. Axial skeleton consists of skull bones, vertebrae, ribs and sternum, right? And appendicular skeleton consists of, this is pectoral girdle and free bones, that is humerus, radius ulna and bones of the hand. And in case of lower extremity, that is pelvic girdle and free bones, that is humerus and tibia, fibula and bones of the foot. Now, follow. This bone, according to shape, they are again classified into long bones, short bones, flat bones, pneumatic bones, irregular bones and accessory bones. Sometimes one or two points may be missing, then you will go to your hostel, and if there is any missing point, you will ask me this or this point has been missed, right? Now, long bones. Which bones are called long bones? Long bone in its length will be bigger than the width. So, almost all limb bones are long bones. Short bones actually they are cuboidal in shape. Cuboidal in shape, so it has got 6 surfaces. If cuboid you consider cuboid, it has 6 surfaces. Out of 6 surfaces, 2 surfaces are free and 4 surfaces are articulated with adjoining bones. Side adjoining bones make articulation with the bones, and there are 2 surfaces. Suppose in case of carpal bones, this surface, that is, do you know which is called anterior, posterior, lateral, medial? You know. So, this is the ventral surface and this is dorsal surface. These are free. They are free for attachment of the muscles, and other surfaces articulate with the adjoining bones. Now, example of short bones which are carpal bones and tarsal bones. Now come to the flat bones. Flat bones, example sternum, ribs
and most of the bones of the vault of the skull. If you consider the skull, this portion is called vault, and below portion is known as base of the skull. So vault portion covered by the flat bones. Actually, flat bones, there are two surfaces. These two surfaces consists of compact bone, and in between compact bone there is a spongy part. In case of skull, we call it diploid. Diploid. In between two compact bone, the spongy part, we call it, in case of skull bones, diploid. It contains veins, and within this spongy part there is marrow also. Actually, flat bones, they actually form cavity. Here you go, it has formed a cavity, bony cavity. Within this bony cavity lies the brain. In case of ribs and sternum, there also a cavity within which lies the lungs and heart, etc. So these are the function of the flat bones. So flat bones actually give protection, as well as it contains its bone marrow, so it produces blood cells. Number 4, irregular bones. Irregular bones, now apart from the vault, there is base of the skull. So bones forming base of the skull, as well as vertebrae and also hip bones, they form irregular bones. They actually do not fit to the description of other bones, so they are irregular bones. Accessory bones. Accessory bones actually develop in a bone from secondary, from extra center of ossification. What is ossification? Ossification means actually when bone is developing, there is a cartilaginous model, hyaline cartilaginous model, and from one point bone formation starts, that is called center of ossification. Now, in case of accessory bone, it develops from extra center of ossification, and this bone fails to join with its main bones. When it fails to join with main bones, so it looks like separate bones. That you will get in case of skull, that is called sutural bone. Sutural bone. Or Wormian bones. Sometimes what happens, if you are not conscious of this bone, you may think that this bone has been fractured. So after seeing the X-ray, you diagnose there has been fracture on the skull bones, but actually it is a sutural bone. In case of sutural bone, their edge will be smooth, but in case of fracture bone, edge will be ragged. But in case of sutural bones, their edges will be smooth, and they are actually bilateral. दोनों तरफ it is found. Suppose in case of skull, parietal bone, there are two parietal bones. दो parietal bones में वो मिलेगा. So if it is bilateral, so you will think of there may not be fracture, bilateral fracture. So you should be aware of this. This is called accessory bones. Now, long bones again divide into typical long bones, miniature long bones, and modified long bones. Long bones again divided into 3. Typical long bones, example is radius, ulna, humerus, etc. Miniature long bones.
Actually, typical long bones has got two ends and one shaft. Two ends and one shaft. And there is, it develops from the main part, the shaft develops from primary center of ossification, and two ends develop from secondary center of ossification. But in case of miniature long bones, there is only one center of ossification. One center of ossification. Now, example is metatarsal, metacarpals. Metatarsal, metacarpals. They are miniature long bones. Right? Actually, there are secondary center of ossification. I failed to mention. It develops from, in case of typical long bone, there are two secondary center of ossification, but in case of short long bones, miniature long bones, there is only one secondary center of ossification, and they are usually situated at the head of the miniature short bones. This miniature short bones, this is called head. Head is situated distally and base is situated proximally. So, secondary center of ossification lies at the head, except fast metatarsal metacarpal bones. In case of fast metatarsal metacarpal bones, this secondary center of ossification lies at the base. You should remember it. Only exception this, only first and second, only first metatarsal and first metacarpal bones, their secondary center of ossification lies at the base. Right? Now come to the modified long bones. You have already completed clavicle. You know clavicle is a modified long bone. What are the points in favor of long bones, and what are the points that are against the long bones? Bolo. Why we are calling it long bones? फेवर में क्या पॉइंट है और अगेंस्ट में क्या पॉइंट है? अगेंस्ट में जो पॉइंट है, it doesn't contain any marrow cavity. It does not contain any marrow cavity, and it mostly develops from membrane. In case of long bones, you will get a marrow cavity, and it generally develops from cartilage, but mostly it develops from membrane. ये दो पॉइंट अगेंस्ट. और एक पॉइंट अगेंस्ट में है, दैट इज all long bones are vertically oriented. ये जो हमारे पंख vertically oriented, but it is horizontally oriented, situated, right? And like functionally we know, long bones actually transmits our body weight. Long bones transmits our body weight. Suppose I am 70 kg weighted person, so my 70 kg weight will go through the vertebral column, then here it will be divided into two, and 35 kg will pass through this side and 35 will pass to this side. How this bone transmits body weight? The extremities, the weight of the extremity is going through the clavicle to the axial bone on a vertebral axis, and then it is passing through the leg. So it transmits body weight. It favors the functionally it favors the long bone. So these are the points for the long bone.
come to the center of ossification. Center of ossification, there are two center of ossification. One is primary center of ossification and one is secondary center of ossification. Primary center of ossification, major part of the bone develops from the primary center of ossification. As for example, in case of long bone shaft বা diaphysis develops from the primary center of ossification. Here you see it is the diagram of a young bone, developing young bone. It is the epiphysis, epiphysis. It is diaphysis. It is epiphyseal cartilage. It is epiphyseal cartilage. Here also another cartilage is present, that is articular cartilage. As it is articular end, so there is another cartilage, that is articular cartilage. Articular cartilage. So, from the primary center of ossification, this part diaphysis develops, and from the secondary center of ossification, ends of the long bones develops. Primary center develops within the embryo, intraembryonic. It is intraembryonic, but there is some exception. Exception is in case of tarsal bones and carpal bones. They develop from primary center of ossification, but that takes place outside the embryo, মানে extra embryonic, মানে after birth. এগুলো বিফোর বার্থ হচ্ছিল, কিন্তু এক্সেপশন হচ্ছে আফটার বার্থ হলো এগুলো। কার্পাল বোনগুলো যদিও অলদো it is secondary center of ossification develops from primary center of ossification, but it is after birth. আমরা ভুল বললাম, সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন, প্রাইমারি সেন্টার তো থাকলো ইন্ট্রা এমব্রিয়নিক, এই তো ইন্ট্রা এমব্রিয়নিক, এক্সেপ্ট সাম কার্পাল বোনস। কার্পাল বোনগুলো কিন্তু প্রাইমারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন হলেও কিন্তু এটা হচ্ছে এক্সট্রা এমব্রিয়নিক ইন ডেভেলপমেন্ট, রাইট? এক্সেপ্ট, এখানে আবার এক্সেপ্ট আছে, দেয়ার আর সাম tarsal bones, that is talus, calcaneum and cuboid. They actually develop intraembryonic. বুঝতে পারলি? এবার secondary center of ossification. Secondary center of ossification develops outside the, মানে after birth. এখানে এক্সেপশন আছে, except lower end of the femur and upper end of the tibia. They develop before birth. Lower end of the femur and upper end of the tibia. It is exception, right? এই জিনিসটা মাথায় ঢুকলো?
বুঝতে পেরেছিস? Two center of oscillation are primary and secondary. Primary develops in intraembryonic life and secondary develops after intraembryonic life and after birth. After birth যদি you take X-ray যদি নিস তাহলে দেখবি যে যেগুলো ওই সেকেন্ডারি সেন্টার অসিলেশন ডেভেলপ করেছে সেগুলো পাবি না আর কি, ছবিতে পাবি না, তখন তারা ডেভেলপ করেনি, পরে ডেভেলপ করবে আর কি। যেগুলো প্রাইমারিতে ডেভেলপ করছে ইন্টারভিউ সেগুলো ছবি পাবি, বুঝতে পারলি? এই গেল তোর মানে কি বলে অসিলেশন হয়ে যাবে। আচ্ছা, একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি মিস করে গেছি ওখানে বোনসের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে তোর ওই যখন বোনসগুলো বলছিলাম অ্যাক্সেসরি বোন, তারপরে এগুলো বললাম, ওখানে আরো দুটো বোন ছিল, একটা হচ্ছে নিউম্যাটিক বোন আর একটা হচ্ছে সিসেময়েড বোন। ওই সিসেময়েড বোনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট। সিসেময়েড বোনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট। সিসেময়েড বোনস অ্যাকচুয়ালি it develops after birth and it develops within the tendon of the muscle. It develops within the tendon of the muscle. Sesamoid bone. এর আর কি ক্যারেক্টার? It doesn't have any narrow cavity and it doesn't have any outer covering that is called periosteum. এর কোনো periosteum নেই, narrow cavity নেই, develops within the tendon. সব থেকে বড়, the most মানে biggest sesamoid bone is patella. It develops with the tendon of the এই যে মাসলটা, এই নামটা হচ্ছে quadriceps femoris. It develops of the tendon of the quadriceps femoris. ঠিক আছে? quadriceps মাসল বলে একটা চারটে মাসল আছে একসাথে, ওটাকে বলে quadriceps। এখন ডিসেকশন সময় আবার শিখবি, এখন জাস্ট জেনে নে এটা কোয়াড্রিসেপস মাসলস। এর এখানে যে টেন্ডন হয়ে গেছে, টেন্ডনটা গিয়ে এখানে তোর অ্যাটাচমেন্ট নিয়েছে, সেই যেখানে অ্যাটাচমেন্ট নিয়েছে এখানে আমাদের ডেভেলপ করেছে প্যাটেলা। আর একটা সিসেময়েড বোন আছে, সেটা হচ্ছে এখানে হাতে, পিসিফর্ম বোন। আর একটা নাম হচ্ছে পিসি, এই দুটো ইম্পর্টেন্ট, খুব বেশি নাম করা আর কি, পিসিফর্ম বোন ডেভেলপস উইদিন দ্য টেন্ডন অফ দ্য, এখানে যে একটা মাসল আছে তার নাম হচ্ছে ফ্লেক্সার কার্পাই আলনারিস, সেটার নাম হচ্ছে ফ্লেক্সার কার্পাই আলনারিস। তাহলে পিসিফর্ম বোন, পিসিফর্ম এটা ডেভেলপ করছে উইদিন ফ্লেক্সার কার্পাই আলনারিস, হলো। আর প্যাটেলা ডেভেলপ করছিল কোথায়? কোয়াড্রিসেপস টেন্ডন অফ quadriceps femoris. Oh. At the base of the first, at the head of the first metatarsal, there you will get two sesamoid bones, যেটা আমাদের বুড়ো আঙুল বলি। In anatomical term we call it hallux. So any adjective of hallux is hallucis. hallux থেকে hallucis। তো ওই হ্যালাক্সের একটা মাসল আছে, তার নাম হচ্ছে ফ্লেক্সার হ্যালুসিস ব্রেভিস। ফ্লেক্সার হ্যালুসিস ব্রেভিস, ব্রেভিস মিনস ছোট, ও লঙ্গাস বলতে বড়। তাহলে ফ্লেক্সার হ্যালুসিস ব্রেভিস, there is a muscle at the region of the hallux. There you will get two sesamoid bones within the tendon of the flexor hallucis brevis.
flexor hallucis brevis. Hallucis. Hallucis brevis. এরকম 3-4 এক্সাম্পল দেবি আর কি, আমি বলে যাচ্ছি। Another sisimoid bone is present at the lateral head of the gastrocnemius. এখানে একটা মাসল আছে, তার নাম হচ্ছে gastrocnemius. মাসলগুলো পরে তোরা জানবি আর কি, এখন it is now new to you. That is called lateral head of the gastrocnemius. This sisimoid bone is known as fabella. It is a sisimoid bone. It develops in the lateral head of the gastrocnemius. Ryder's bone, another sisimoid bone known as Ryder's bone, that develops in the adductor longus muscle. There is a muscle, adductor longus, in the thigh. It takes origin as a tendon. You know, muscle when are inserted into a bone, it becomes tendon. But here the muscle origin as a tendon. Within this tendon develop one bone, that is the bone which develops within the tendon, that is called sisimoid. So that bone is known as Ryder's bone. Ryder's. এগুলো সব মনে রাখবি, এই ক্লাসে পড়ে নিতে হবে, কিন্তু সব ক্লাসে মুখস্থ করে নিতে হবে, টাইম পাবি না। আমি বারবার বলছি কিন্তু ক্লাসে মুখস্থ করে নিবি। আমি আবার বলছি, I am again repeating the sisimoid bone. There is no need of study at your hostel. You commit it to memory here. Sisimoid bone actually develops, first point, it develops within the tendon of a muscle. First point, it develops with the tendon of a muscle. Number 2, it doesn't have any periosteum. সব বোনসের আউটার কভারিং ইজ নোন as periosteum. It doesn't have any periosteum. Number 3, it does not any cavity, that is marrow cavity, medullary cavity or marrow cavity. কোনো ক্যাভিটি নেই। তারপরে এবার এক্সাম্পল দিয়ে দিই এগুলো। এবার এটা দেওয়ার পর ইউ উইল গিভ এক্সাম্পল 3 or 4 এক্সাম্পল, তাহলে একটা শর্ট নোট হয়ে গেল। বুঝতে পারলি? এই গেল তোর। এবার নিউম্যাটিক বোন। Pneumatic means related to air. Actually, pneumatic bone contains air. Which bone in our body contains air? Bolo, tum bolo. Which bone contains air in our body? Do you know? Bolo, stand up. You. Huh? Do you know any bones which contains air? বলো, ऐसे बोलो, মানে जरूरी नहीं कि आप बोल पाओगे, but from common knowledge, have you heard sinusitis? Have you heard the কি বলে about sinusitis? But you have heard sinus হয়েছে, বলো না আমাদের সাইনাস হয়েছে, বাঙালিরা বলে আমার সাইনাস হয়েছে। সাইনাস তো কোনো অসুবিধা না, সাইনাস তো একটা সাইনাস। ইফ ইউ অ্যাড আইটিস then it will be disease. Itis means when there will be any inflammation, then you should add itis. If there is any inflammation of the sinus, then it is known as sinusitis. Have you heard sinusitis? Where it occurs? Where it? Here. Here this is a bone. Sit down. Here is a bone that is called maxilla. Maxilla contains a big cavity that is called maxillary sinus. सबसे बड़ा साइनस ये। और साइनस है, ये पे है छोटे साइनस है, फ्रंटल साइनस, ये at the angle of the
eye, that is ethmoidal sinus. So these are the air containing cavity, and all are situated around the nasal cavity. So it is thought that from the nasal cavity, the nasal mucous membrane evaginates. Nasal mucous membrane evaginates within this bone. ওইখান থেকে একটা মানে ইভেজিন হয়ে ঢুকে গেছে বোনসের মধ্যে। তো বোনসের মধ্যে স্পেস আছে, বোনসের মধ্যে স্পেস আছে না, bones compact, outer inner surface compact bone and inner surface is diploid spongy part. That is spongy part. Within this is spongy part, this evagination takes place. So it becomes air containing bone. What is the utility of this bone? Why it happens? এক নম্বর, it lights the weight. Number two, bolo air condition. How it acts like air condition, bolo, how it works like air condition. ये जो हमारा साइनस है ना, साइनस works as air condition. How? Suppose you are now here, so your sinus containing the air of this room temperature, right? Suppose এখানে এসি চলছে সব, তাহলে এখানে একটা ঠান্ডা হাওয়া আছে ওখানে, যখন you will go outside, then hot air you will inhale, that hot air will mix with this cold air, and the cold air and hot air, their temperature will be optimum temperature. So that optimum temperature will not injure our internal organ or our lungs. হ্যাঁ, আবার যখন হট এয়ার যখন আসিস, আস্তে আস্তে বডি অ্যাক্লিমেটাইজ হলো হট এয়ার থেকে যখন হঠাৎ করে আবার ঠান্ডাতে ঢুকলি, ঠান্ডা এসে আবার হটের সাথে মিশে ওর টেম্পারেচার একটু কমলো, টেম্পারেচার বাড়লো, এটা একটু কমলো, আবার অপটিমাম টেম্পারেচার হয়ে গেল। হ্যাঁ, ইন দিস ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এয়ার কন্ডিশন। তাহলে ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এয়ার কন্ডিশন, it makes light of the bone. Number three, another important function is it helps in the resonance of our voice. Resonance, the voice এর একটা resonance আছে। The resonance, if this sinus is filled with pus, so your resonance will be changed, voice একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেখবি যখন সর্দি টর্দি লাগে না, ভয়েসটা চেঞ্জ হয়ে যায় না, ভয়েসের একটা রেজোনান্স কমে যায়। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এইগুলো আর কি, it also adds resonance, helps in the resonance of the voice, right? তাহলে it helps in the resonance of our voice. তাহলে এইগুলো হচ্ছে নিউম্যাটিক বোনসের ফাংশন। আচ্ছা, এদিকে সিস্টেমের নিউম্যাটিক হলো, আর কি থাকলো? আর কি থাকলো? এ হয়ে গেল তোরে। এবার আর কত টাইম আছে বলতো নতুন স্টার্ট করে দেবে? হ্যাঁ, 49। আরো তাহলে এটা 1 ঘন্টা ক্লাস, তো এখন 10 মিনিট আছে। স্যার কি হলো? হ্যালো, হ্যাঁ। So now let us again recapitulate which we learned here. Number one, bones. Definition of the bones. Bones is a modified, bones is a specialized connective tissue, ever changing or ever altering, consists of cells and intercellular substance. Intercellular substance impregnated with calcium, salt and phosphate, etc., and also contains profuse blood vessels. Now I have drawn one diagram of the long bone. It has got epiphysis, diaphysis and epiphyseal cartilage, and the end of the diaphysis, which is facing epiphyseal cartilage, is known as metaphysis.
the this part is known as metaphysis. This metaphysis is very important. It is actively most vascular and actively growing zone. This is most vascular and actively growing zone. Why it is important? Because here infection is frequent. If there is any infection, that infection actually is localized here. Why? It is supplied by which artery it supplies? It supplies by one artery that is called nutrient artery. Nutrient artery entered into the shaft near the middle and it goes here and make a hairpin like bend. It makes a hairpin like bend. It is also supplied by from the this is the periosteum. So periosteal arteries. Here there is periosteal arteries. That periosteal artery is also supplying this. And here there is another artery that is called juxta epiphyseal artery. Juxta JUX. Juxta epiphyseal artery, and this artery is periosteal artery. Periosteal artery, and this is nutrient artery. Nutrient artery. So these three artery is supplying the metaphysis. So this is supplied by arterial supply. If there is any infection, suppose one infective foci is circulating within the blood, and when it will enter into this, ধর এখানে এটা আমি একটা ডবল লাইন রাখলাম, এটা আর্টারি, এখান থেকে একটা ইনফেকশন এরকম হয়েছে, অ্যাজ হেয়ার দের ইজ এ হেয়ার পিন লাইক বেন্ড, তো এইখানে সে আটকে যাবে। As there is hairpin like bend, so there is a chance of lodging this artery within this area. And if this area is infected, what will happen? Near it lies the epiphyseal cartilage. This epiphyseal cartilage actually is responsible for the growth of the bones. If this epiphysis is involved, there will be stunted of growth. বুঝতে পারলি তো? তাহলে একটা দেখা গেল যে একটা বাচ্চার একটা হাতে গ্রোথ কম হয়ে গেল, আর কি একটা ছোট হয়ে গেল হাত। হ্যাঁ, বুঝতে পারলি? তাহলে মেটাফিসিস কেন ইম্পর্টেন্ট? আচ্ছা, মেটাফিসিসের আরেকটা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে, মেটাফিসিসের কাছাকাছি আমাদের এভরি জয়েন্ট ইজ কভার্ড বাই এ টাফ মেমব্রেন দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাপসুল. That is capsule. It is called capsule. It is covered by capsule. So this capsular, it is called capsular ligament. The capsular ligament lies near the metaphysis. Number one, muscle attachment. Muscle attachment, muscle যখন bones attached হয়, they becomes tendon. Muscle attachment also lies near it. So because of this contraction of the muscles, there may be a shearing force that may injure the area, because of the muscle সব force গুলো এখানে অ্যাক্ট করছে, সব muscle force গুলো এখানে লেগে গেছে ধর, so there is a chance of injury there. Sometimes that part metaphysis may lie within the capsular ligament. তাহলে আমাদের যদি ক্যাপসুলের মধ্যে থাকে, metaphysis lies within the capsule, so if there is any infection, that infection will involve the joint also, because it is lying within the joint, within the capsule, so joint may be involved.
So metaphysis if involved, and if it lies within the fibrous capsule, so joint may be involved. However, if joint is involved, that may also infect the metaphysis, vice versa. এটাতে হলো এটা, ওটা হলো এটা। So it is important. তো metaphysis একটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট আসবে, শর্ট নোটে কি লিখবি আবার বলে দিচ্ছি। Metaphysis is that part of the long bone, is that part of the diaphysis, it is the diaphysis which is facing the epiphyseal cartilage. But adjoining epiphyseal cartilage, the part of the diaphysis is known as metaphysis. Metaphysis is important because it is very actively growing and very vascular area. এবার ভাস্কুলার এরিয়া যখন বললি তখন কোন কোন ভেসেল সাপ্লাই করছে সেটা বলে দিবি। একটা হচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট ভেসেলস, একটা হচ্ছে তোর কি বলে তোর পেরিওস্টিয়াল ভেসেলস, and একটা হচ্ছে juxta epiphyseal vessels supplies it, and the nutrient vessel which is supplying it forms a hairpin like bend. This bend is important because sometimes the infection may be lodged there, and it will involve the metaphysis. And if metaphysis is involved, there is a chance of involving the epiphyseal cartilage, and if epiphyseal cartilage is involved, there may be shortening of the limb. এটুক বলে সাফিসিয়েন্ট, বুঝতে পারলি? এবার একটা আমাদের কি বলে রুলস আছে, রুলসটা হচ্ছে এই which end of the bone is growing end. একটা বোনের কোন এন্ডটা গ্রোয়িং, এই বোনসের কোন এন্ডটা গ্রোয়িং, which end is growing end. Growing end হচ্ছে that end is growing end where the epiphyseal cartilage, হ্যাঁ বল, হ্যাঁ না হ্যাভ প্রেজেন্ট। যখন বোনসের গ্রোথ কমপ্লিট হয়ে যাবে, when the growth will be completed, this epiphyseal cartilage will be converted into bone. আর যতক্ষণ থাকবে, as long as it will persist, the bone will grow at that end. তাহলে আমি ওই এন্ডটাকে বলবো যেখানে থাকবে প্রেজেন্ট, হ্যাঁ সেইটাকে বলবো আমি দ্য গ্রোয়িং এন্ড। তো গ্রোয়িং এন্ড কিভাবে চিনবি? ইফ ইউ সি তার বোনস যদি দেখিস, বোনসে দেখবি যে একটা ওই যে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, আই এম টকিং অ্যাবাউট নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি যেখান থেকে ঢুকছে, হ্যাঁ সেই ফুটোটা দেখতে পাবি। সাপোজ নিউট্রিয়েন্ট আর্টারির এখানে একটা নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ঢুকেছে, ধর এটা এখানে, তাহলে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি দেখে বুঝতে পারি এরকম দেখতে পাবে। You will see the direction of the nutrient artery. You can see the direction of the nutrient artery. The opposite side, nutrient artery opposite side will be the growing end. তোকে একটা বোনস যখন দেওয়া হবে for osteology, if you are asked which end is the growing end, you will see the foramen, nutrient foramen. The nutrient foramen direction যেদিকে, মানে that means nutrient artery direction তে সেদিকে, opposite end will be the growing end. এর একটা ডিকটাম আছে, to the elbow I go, from knee I flee. To the elbow I go, elbow দিকে আমি আসছি, to the elbow I go, from knee I flee, away from knee. To the elbow I go, this is the direction of the nutrient artery. To the elbow I go, from knee I flee. তাহলে to the elbow I go যদি হয়, এটা নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি যদি হয়, তাহলে এই এন্ডটা অ্যাওয়ে আর এটার অ্যাওয়ে। তার মানে এই যে বোনসগুলো দেখছিস এর এই এন্ডটা আর কি গ্রোয়িং এন্ড, আর এই হিউমাসের এন্ড হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? এটা বোঝা গেল? টু দা ধর এটা ধর একটা এটা হাতের ছবি, ধর এটা হাতের ছবি, এটা হচ্ছে এলবো। টু দ্য এলবো আই গো, টু দ্য এলবো আই গো, ইট ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি। তাহলে আমি বলেছি যে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি যে দিকে ডিরেকশন, তার অপোজিট সাইড হবে গ্রোয়িং এন্ড। তার মানে
এটা যদি হাত হয়, এটা হচ্ছে হিউমেরাস, এটা হচ্ছে রেডিয়া, এটা হচ্ছে রেডিয়াস আর আলনা, এই তো। তাহলে এই এন্ডটা মানে আমাদের এই শোল্ডারের এই এন্ডটা হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড, আর রিস্টের এই এন্ড হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড। সেই জন্য কখনো বাচ্চাকে হাত ধরে তুলতে নেই, আর বাচ্চাকে যদি হাত ধরে তুলিস না, এই শোল্ডার যদি ডিসলোকেট হয়ে যায়, এই গ্রোয়িং এন্ডটা চলে গেল। গ্রোয়িং এন্ডটা যদি একবার নড়ে যায়, তাহলে এই বাচ্চার ছোট হাতে ঘুরে পড়বে। হ্যাঁ, আর কবজি ধরে যদি তুলিস, কবজিটা নষ্ট হয়ে গেলে, এই কবজিতে এখানে তো গ্রোয়িং এন্ড, রেডিয়েশনাল গ্রোয়িং এন্ড, তাহলে ওটা বাড়বে না, বুঝতে পারলি? ইন কেস অফ নি, ধর এটা আমি নি আঁকলাম, নি, এটা নি, এটা ধর ফুট, এটা নি, নি আই ফ্লি, নি আই ফ্লি, মানে নি, তাহলে নি এর দিকে হবে, নি জয়েন্টের দিকে। নি জয়েন্ট মানে এটা, এখানে কি কি বোনস আছে, আপার লোয়ার এন্ড অফ দ্য ফিমার আর আপার এন্ড অফ দ্য টিবিয়া, তাহলে এটা হবে তোর গ্রোয়িং জোন, বুঝতে পারলি? বুঝেছিস? পরে আবার জিজ্ঞেস করবো, পরে আবার প্রত্যেকটা পার্টের পর পরীক্ষা হবে, কিন্তু পরীক্ষাতে বোঝা যাবে কত বুঝেছো। তাহলে দিস দ্য ল অফ অসিফিকেশন হচ্ছে, এবার ল অফ অসিফিকেশন বলি, which when center of ossification, which center of ossification appears first, which center of ossification appears first, unite last, center of ossification which appears first, unite last, বুঝতে পারলি? তার মানে ধর একটা একটা অ্যাপিয়ার হয়েছে ধর 12 বছরে, আর একটা অ্যাপিয়ার হয়েছে 13 বছরে, একটা সেন্টার অ্যাপিয়ার হয়েছে 12 বছরে, একটা 13 বছরে, তাহলে কোনটা আগে জয়েন করবে? যেটা অ্যাপিয়ার ফার্স্ট ইউনাইট লাস্ট, তাহলে 12টা কিন্তু লাস্টে ইউনাইট করবে, 13টা কিন্তু ফার্স্ট ইউনাইট করবে। ইউনাইট কার সাথে করবে? এই যে ইউনাইট করবো ছিল যে আমরা ইউনাইট করবো কার সাথে, কে ইউনিট আসবে? এই যে লং বোনস, এই যে লং বললাম তো, এটা একটা লং বোনস, এর এন্ড গুলো ডেভেলপ করে সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন থেকে, শ্যাফটটা তো প্রাইমারি সেন্টার। তাহলে আই এম টকিং অ্যাবাউট এপিফিসিস, যেটা সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন, বুঝতে পারলি? তাহলে সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন যেটা আগে অ্যাপিয়ার করবে সেটা পরে জয়েন করবে, পরে জয়েন করবে মানে তখন আর ওই এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ উইল বি কনভার্টেড ইনটু বোন, কনভার্ট বোনস হয়ে গেল মানে জয়েন করে গেল আর কি। ইন কেস অফ ফিমেল, their center of ossification appears earlier and also unites earlier, অন্ততপক্ষে 2 to 3 years earlier in case of male. In case of male child, তাদের থেকে ফিমেলের অসিফিকেশন আর্লি স্টার্ট হয় আর আর্লি শেষ হয়ে যায়, সেই জন্য ওদের হাইটটা একটু ছোট, মেল থেকে ফিমেল হাইট ছোট, কারণ তারা আগে তো ইউনাইট করে গেছে, বুঝতে পারলি? এবার এপিফিসিস, একটা এপিফিসিস শর্তটা আসবে, এপিফিসিস। এবার এপিফিসিস শর্তটা আসে, তাহলে কি বলবি? এপিফিসিস শর্তটা যদি লিখিস, এপিফিসিস, there are 3 kinds of epiphysis. One is, বোর্ডসের পড়াশোনা একটু বলেনি, এপিফিসিস ব্যাপারটা বলেনি? There are 3 kinds of epiphysis. এপিফাইসিসটা কি বলবি? It is the part of the bone which develops from secondary center of ossification. তার সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন লং বোনসের কোথায় সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন হয়? এন্ডস, এন্ডস গুলো, লং বোনসের এন্ডস ডেভেলপস ফ্রম secondary center of ossification, that is called epiphysis. Now epiphysis of 3 kinds. Number 1, একটা হচ্ছে তোর ট্র্যাকশন এপিফিসিস, একটা হচ্ছে ট্র্যাকশন এপিফিসিস, একটা হচ্ছে কম্প্রেশন এপিফিসিস,
একটা ট্রাকশন এপিফিসিস আর অ্যাটাভিস্টিক, একটা কম্প্রেশন এপিফিসিস, ট্রাকশন, আর একটা হচ্ছে অ্যাটাভিস্টিক। একটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট, এপিফিসিস একটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট। কম্প্রেশন এপিফিসিস হচ্ছে ইট ইজ ফাউন্ড ইন কেস অফ হেড অফ দ্য ফিমার। আমরা যখন হেড অফ দ্য ফিমার আমরা দাঁড়াচ্ছি তখন আমাদের চাপটা পড়ছে হেড অফ দ্য ফিমার, এটা হচ্ছে কম্প্রেশন এপিফিসিস। ধর এই একটা হেড অফ দ্য ফিমার রাখলাম আমি এরকম, এটা হচ্ছে গ্রেটার ট্রকেন্টার, এটা হচ্ছে লেসার ট্রকেন্টার, এটা শ্যাফট, এটা হচ্ছে তোর অ্যাসিলোবুলার ক্যাভিটি। তুই যখন দাঁড়াচ্ছিস তোর এখানে চাপটা পড়ছে, বুঝলে, এখানে একটা এপিফিসিস ডেভেলপ করবে, এটা একটা এপিফিসিস। এই যে এখানে এটা হচ্ছে লেসার ট্রকেন্টার, এখানে এপিফিসিস করবে, এটা গ্রেটার ট্রকেন্টার, এখানে একটা এপিফিসিস ডেভেলপ করবে। এইখানে মাসল লেগে থাকে, তাহলে মাসলের ট্র্যাকশন আছে এখানে, এখানে মাসলের ট্র্যাকশন, as is muscle is pulling, so it is called traction epiphysis, it is called compressive epiphysis. Now out of these three epiphyses, which one appears first? If there is একই জায়গায় দুই ধরনের এপিফিসিস আছে, একটা কম্প্রেসিভ আর একটা ট্র্যাকশন, তাহলে কোনটা আগে ডেভেলপ করবে? আগে ডেভেলপ করে কম্প্রেশন এপিফিসিস, তারপর লেটার করে তোর ট্রাকশন এপিফিসিস। অ্যাটাভিস্টিক এপিফিসিস কোনগুলোকে বলে? অ্যাটাভিস্টিক এপিফিসিস একটা হচ্ছে ফাইলোজেনেটিক্যালি ইট ইজ এ সেপারেট বোন, ফাইলোজেনেটিক্যালি ইট ইজ এ সেপারেট বোন, লেটার অন ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য হোস্ট বোন। এটা একটা প্যারাসাইটিক ইন নেচার, ওটা একটা ফাইলোজেনেটিক্যাল একটা বোনস ছিল, অন্য একটা কারণে বোন ছিল, পরে ইট হ্যাজ বিন অ্যাটাচ টু দিস বোন। সেটা হচ্ছে তোর এই যে এখানে আমাদের একটা বোনস আছে, কিছুদিন পরে পড়বি, সেটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার কোরাকয়েড প্রসেস। ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওরাল কোশ্চেন, করবেই তোকে যদি, ইফ ইউ আর গিভেন দিস বোন স্ক্যাপুলা, এক্সাম উইল ইনভেরিয়েবলি আস্ক হেড অফ দ্য কোরাকয়েড প্রসেস, which muscles are attached to the coracoid process, tip of the coracoid process. Next question will be what kind of epiphysis it is. You will say it is the atavistic epiphysis. Atavistic epiphysis, phylogenetically it was a different bone, later on it has been attached to this host bone, like parasite it has been attached to this bone, so it is called atavistic epiphysis. Another atavistic epiphysis is there in case of talus, posterior tubercle of talus, it is also called atavistic epiphysis. So epiphysis তাহলে হলো compression, তারপর traction and atavistic, বুঝতে পারলি? They develop from secondary central ossification. আরেকটা আসে compound epiphysis and simple epiphysis. Suppose this is the upper end of the femur, they are joining there independently, they are joining this part, lesser tubercle, greater trochanter, lesser trochanter, they are joining separately with this shaft of the bone, independently join করছে। But in some cases, in case of humerus, there also you will get three epiphyses. That three epiphyses, what will happen? They will join themselves first, and then this joint part will unite with the shaft. So first they will join among themselves, later on they will join with the shaft. That is called compound epiphysis. Example হচ্ছে upper end of the humerus, right? তাহলে simple epiphysis হচ্ছে when each epiphysis individually joins with the main part, and compound হচ্ছে they will join among themselves, later on they will join with the shaft.
That is called compound epiphysis. Epiphysis কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট। epiphysis খুবই ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট, প্রায় পরীক্ষাতে যায়। হলো, তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ।